ગુડ મોર્નિંગ. લાસ્ટ સેશનની અંદર આપણે હાઉસ પ્રોપર્ટી એનું ઇન્ટ્રોડક્શન એન્ડ સ્ટેટમેન્ટ જોયેલું હતું. નાઉ એક્ઝામ્પલ, ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ ઓફ હાઉસ પ્રોપર્ટી. ધ ફોલોઈંગ આર ધ ડિટેલ્સ ઓફ બિલ્ડિંગ ઓન બાય મિસ્ટર એક્સ. નેમ ઓફ પ્રોપર્ટી ABC. યુઝ ઓફ પ્રોપર્ટી સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ. લેટ આઉટ યુઝ ફોર ઓન બિઝનેસ. ઓન બિઝનેસ વાળું હાઉસ પ્રોપર્ટીની ઇન્કમમાં કન્સિડર ન થાય એવું આપણે ઇન્ટ્રોડક્શનમાં જોયું. એટલે એ અને બી બેની કેલ્ક્યુલેશન કરવાની રહેશે. મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ યરલી. હાઉસ નંબર એ 8,000, હાઉસ નંબર બી 45,000. મ્યુનિસિપલ ટેક્સીસ 30%, 40%. ઓલવેઝ રિમેમ્બર ધેટ જ્યારે મ્યુનિસિપલ ટેક્સીસ પર્સન્ટેજમાં આપેલા હોય ત્યારે મ્યુનિસિપલ વેલ્યુના પર્સન્ટેજ થાય. ડેટ ઓફ કમ્પ્લીશન 1/5/2018, 31/3/2018. લોન ટેકન ફોર કન્સ્ટ્રક્શન રેટ 12% per annum. This is amount of loan 3 lakhs and 2 lakhs. રિપેર એક્સપેન્સીસ અલગથી બાદ મળવા પાત્ર નથી. ઇન્સ્યોરન્સ પેઇડ, ઇન્સ્યોરન્સ અલગથી બાદ મળવા પાત્ર નથી. The municipal taxes was paid by owner. This is very important for us, paid by owner. House property number B, which consists of 2 identical units, was rented to 2 tenants at rupees 2,100 per month. One tenant had vacated the house on 31st January 2020 without paying 6-month rent, which is irrecoverable. This unit remained vacant up to 31st March 2020. From the information, calculate income from house property of Mr. X for previous year ended on 31st March 2020. Now, first of all, we have to prepare statement બનાવશું આપણે સૌથી પહેલા. સ્ટેટમેન્ટ શોઈંગ ટેક્સેબલ ઇન્કમ ઓફ મિસ્ટર એક્સ assessment year 2020-21, financial year 2019-20. first of all, house number A, self occupied વાળા હાઉસની આપણે કેલ્ક્યુલેશન પછી કરશું. સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડની આપણે પછી હાઉસની કેલ્ક્યુલેશન કરશું. હાઉસ નંબર બી લેટ આઉટ. મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ ઓફ હાઉસ નંબર બી. મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ ઇઝ હાઉસ નંબર બી 45,000. Step 1, find expected rent. એની અંદર A, municipal value 45,000. fair rent વિશે કોઈ ઇન્ફોર્મેશન આપેલી નથી, nil. Out of these two, maximum will be selected 45,000. standard rent વિશે પણ કોઈ ઇન્ફોર્મેશન નથી, nil. Out of these two, minimum will be selected, that is 45,000. 45,000 is our step 1, that is expected rent. Step 2, annual rent received or receivable. The house property number B, which consists of 2 identical units, was rented to 2 tenants at 2,100 per month. 2,100 per month multiplied by 12 multiplied by 2 tenant. એક યુનિટ એના 1200 રૂપિયા ભાડું, તો 2 યુનિટનું 2400 રૂપિયા ભાડું. 2,400 multiplied by 12, that is 28,800. Minus unrealized rent. It is given that one tenant had vacated the house on 31st January 2020 without paying 6-month rent. That rent is irrecoverable. 21 multiplied by 6, 2,100 multiplied by 6, that is unrealized rent. 12,600.
charge for amenities is not given. So 28,800 minus 12,600, 16,1200. This is our step 2. Step 3, gross annual value. Step 1, 45,000. Step 2, 16,200. Out of these two, maximum will be considered. So 45,000 will be considered. Minus loss of vacant. The same unit remain vacant up to 31st March 2020. મકાન ખાલી ક્યારે થયું? 31st જાન્યુઆરી 2020 એટલે ફેબ્રુઆરી અને માર્ચ 2 મંથ માટે મકાન ખાલી રહ્યું. 1 મંથનું ભાડું છે 2100. સો 2 મંથનું થશે 4200. 45,000 minus 4200, that is 40,800. 40,800. This is step 3, gross annual value. Now step 4, net annual value. 40,800 gross annual value minus municipal taxes paid by owner. It is given that the amount of municipal taxes is 40%. 40% of what? 45,000. So 45,000 now 40%. 45,000 and now 40%. That is 18,000. 18,000 minus thase 40,800 minus 40,800, 22,800. 22,800 આપણી gross annual value, sorry net annual value થશે. So net annual value 22,800. Standard deduction 30% of net annual value. Net annual 22,800 and a 30%. 22,800 and a 30%. That is 6840. 6840. Interest on housing loan. Housing loan no interest. It is given that rupees 2 lakh loan at the rate of 12% per annum is taken. So 2 lakhs એના ઉપર એન્ટાયર યરનું ઇન્ટરેસ્ટ 12%. 2 lakhsના 12%, that is 24,000. So 6840, 24,000. टू लैक्स एना ऊपर 12%. ओके, प्री कंस्ट्रक्शन प्री कैपिटलाइज इंटरेस्ट नॉट गिवन. सो टोटल ऑफ दिस इज 6840 प्लस 24,000, that is 30,840. $22,800 minus 30,840, 8040 minus means loss of taxable value of house number B. House number B and taxable value thase minus 8040. Now second છે house number A self occupied purpose માટે यूज થાય છે, તો એની કેલ્ક્યુલેશન કરશું. house number A self occupied house ની net annual value થાય 0 minus standard deduction of NAV 30%, 0 ના 30%, 0 interest on housing loan. હાઉસ નંબર એ માટે 3 lakhsની લોન લીધેલી છે, એના ઉપર 12% ઇન્ટરેસ્ટ 36,000. પ્રી કન્સ્ટ્રક્શન ઇન્ટરેસ્ટ આપેલું નથી, સો માઇનસ 36,000 માઇનસ મીન્સ બ્રેકેટમાં રાખશું લોસ ફ્રોમ હાઉસ પ્રોપર્ટી નંબર એ. સો ટોટલ ટેક્સેબલ વેલ્યુ
total taxable income from house property, house number A, self occupied, any value મળી minus 36,000. house number B, let out, any પણ value મળી minus 8040. total of these two plus 36,000, 44,040. this is your answer. 44,040 is total taxable income from house property. This is minus. This is minus the loss from house property income. Loss from house property income. Next, this is your answer. Next, example number 2. That is example number 6 of your book. Bhairavi started business of letting property on rent for commercial and residential purpose. For the previous year 1920, rent is 3,40,000 on accrual basis. Fair rent was 2,92,500. Bhairavi pay 1/3 of municipal taxes, 1/3, while balance 2/3 is paid by tenant. This is not deductible. The total municipal tax is 12% for previous year, amount 35,360. Here tax ની amount આપેલી છે 12% લેખે, તો 12% કોના હોય? મ્યુનિસિપલ વેલ્યુના. તો ટેક્સ ઉપરથી આપણે મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની થશે. First, amount receivable from tenant for previous providing different amenities included in rent is 36,000. Tenants amenities. Unrealized rent, defaulting tenant has neither vacated nor step have been taken to vacate the property, 35,000. This is unrealized. Interest on capital borrow for the purpose of construction, 39,392. Interest on housing loan. 3 flats of rent value 1,500 per month. 6 flats of rent value 900 per month, inclusive of cost of amenities, remain vacant for 6 months and 7 months respectively during previous year 1920. Determine his taxable income from house property for assessment year 2020-21. Okay. First, we have to prepare statement showing income from house property of Mrs. Bhairavi. For the assessment year 2021, financial year 1920. All the houses are let out. So, statement. First step 1, find expected rent. First of all, we have to find out municipal value, not one, municipal value. Percentage amount. Tax ni amount છે 15%, sorry 12%. 12% ત્યારે tax ની amount છે 35,360. So 100 amount 35,360 multiplied by 100 divided by 12.
35,360 multiplied by 12 divided by 100. 35,360 multiplied by 100 divided by 12, that is 2,94,667. 2,94,667. Municipal value 2,94,667. Fair rent. Fair rent is given 2,92,500. 2,92,500. Out of these three, maximum will be considered. So maximum is 2,94,667. Any comparison થશે C standard rent સાથે. Standard rent આપેલું નથી. So out of these two, minimum is considered. So 2,94,667 is our expected rent. Step 1. Step 2, actual rent received or receivable, that is 3,40,000. Rent, recoverable rent or accrued rent 3,40,000. Minus charges for tenants amenity 36,000. So unrealized rent એના માટે કોઈ પણ મહેનત કરેલી નથી રિકવર કરવા માટે, તો એ અનરિયલાઇઝ રેન્ટ બાદ મળવા પાત્ર નથી. નાવ 3,40,000 minus 36,000, that is 3,04,000. This is our step 2. Now comparison between step 1 and step 2 will given gross annual value. Step 3 gross annual value. Step 1 2,94,667. Step 2 3,04,000. Out of these two, maximum will be considered 3,04,000. So gross annual value minus loss of vacant, એના માટેની note to loss of vacant. શું કીધું છે આપણે? 3 flats of rental value 1,500 per month. 3 flats rental value of 1,500 per month. And 6 flat for rental value of 9 months. First છે 6 month માટે vacant છે. તો 300 multiplied by 1,500 multiplied 3 multiplied by 1,500 multiplied by 6, that is 27,000. Second, 6 flat of rental value of 900. 6 flat of rental value 900 inclusive tenants amenities multiplied by 7 months is equal to 6 multiplied by 9 multiplied by 7. 6 multiplied by 900 multiplied by 7, 37,800. Total of these two plus 27,000, 64,800 less amenities. Okay. Total amenities છે 36,000. Total amenities છે 36,000. 64,800 multiplied by 36,000 divided by 3,40,000. સિમ્પલ છે, 3 રાશિ મૂકેલી છે. 3,40,000 એ એમેનિટીઝની અમાઉન્ટ છે 36,000, તો 64,800 એ હાઉ મચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ
multiplied by 36,000 divided by 3,40,000. That is 6861. 6861. ए माइनस थशे 64800 माइनस 6861 57959 57959. This is loss of vacant. 57959 minus 3,04,000. 2,46,061. 2,46,061. This is our gross annual value. Minus થશે GAV માંથી gross annual value 2,46,061. એમાંથી માઇનસ થશે મ્યુનિસિપલ ટેક્સીસ ઓર લોકલ ટેક્સીસ પેઇડ બાય ઓનર. એના માટેની અલગથી નોટ બનાવશે. નોટ 3, મ્યુનિસિપલ ટેક્સીસ paid by owner. Total taxes, amount of total taxes is 35360. 35360. એમાંથી 1/3 છે એ ઓનર પેઇડ કરે છે. એના 1/3 35360 divided by 3, that is 11787. 11787. 11787. 246,061 minus 11787, that is 2,34,274. 2,34,274 is our net annual value. Net annual value na 30% standard deduction. 2,34,274 in a 30%, 70282. Interest on housing loan, interest on borrowed capital 4 times 9 2. Pre-capitalized interest not given, so 3,992. 110,274. 110,274. NAV માંથી માઇનસ થશે. minus 234,274. that is 123,1244. 124,000. Taxable value of house property 1,24,000. This is your answer. Here our example number 2 is completed. In next session we will start our next example. Thank you.